Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we are discussed about the determinants of a firm's supply curve. Determinants of a firm's supply curve. In this class, we will going to discuss about the market supply curve. Market supply curve. The market supply curve that represents the level of output which firms in the market produce in what? Aggregate corresponding to what? Different market prices. At different market prices, what will be the market supply curve is there, that represents by the market supply curve. What will be the level of output is there in the market, that represents the what? Market supply curve. Market supply curve that represents the level of output of firms in the market produce what? In aggregate corresponding to what? Corresponding to different market prices. In other words, market supply curve is the summation. Market supply curve is the summation of what? Summation of supplies of individual firms. Market supply curve is the summation or addition of what? Addition of the supplies of the individual firms at what? At different market prices. At different market prices, how the individual firm supplies the production, their summation is called the market supply curve. That is the market supply curve. Let us construct market supply curve with what? Just two firms in the market. Let us construct the market supply curve with what? With two firms in the market, that is firm A and firm B. Firm A and firm B. We people are going to construct in the market supply curve with what? Two firms, that is firm A and firm B. Suppose that two firms have different cost structure. Suppose that two firms that having the what? Different cost structure. Two firms do not having the equal cost structure. They having the different cost structures. Firm A will not produce anything. Firm A will not produce anything if the price is below P1 or P1 dash or P dash 1. A firm or firm A will not produce the what? Anything if the price is below the what? P dash 1. While the firm B not produce anything if the market price is less than the what? P dash 2. Less than the P dash 2. Here the firm A will not produce the what? Any product below the what? P dash 1, and firm B will not going to produce the any product if the price is less than the what? P dash 2. Again, assume that P dash 2 is greater than P dash 1. P dash 2 is greater than the what? P dash 1. P dash 2 is greater than the P dash 1. Here one diagram has given. On the three diagrams are there. Three diagrams has given in the diagram, that is the summation of what? Two forms. Summation of two forms. That is the what? This is the first one and another one is second one and this is the third one. Here on the y-axis you measuring the what? Product or output. In the y-axis you measuring the what? Price. They also in the second diagram, that is the what? On the x-axis product or output is there, y-axis price is there, and in the third diagram, that is also on the y-axis output has measuring, and here on the y-axis you measuring the what? That is price. Here in the diagram 1, that is, or the diagram A, that is as given, this is the price, that is the supply curve, that is one thing is there, then it is S1 is there. In the second diagram or the diagram B, that is the another one supply curve was given, that is S2. Here one supply curve is as given, that is SM. That is SM. The market supply curve panel A. The market supply curve panel A, that is the what? Market supply curve, that is panel A. What is there? The market supply curve panel A shows the what? Supply curve of a firm A or 1
that is the what market supply curve of panel A, that shows the what supply curve of a firm, supply curve of the firm A or 1. Then another one is what panel 2, panel 2 that means what this one, that is panel 2 or B, panel 2 or B, panel 2 or panel B that shows the what panel B that shows the what supply curve of firm B, supply curve of firm B, that's the what is that panel B. Then panel C is there, panel C is there, that is the panel C is there, panel C that shows the what market supply curve, that shows the market supply curve, market supply curve, which obtaining or which is obtaining by what taking a horizontal summation, which is obtaining by what horizontal summation, horizontal summation of supply curves of two forms, horizontal summation of supply curves of two forms, supply curves of two forms, that is it is the panel A, panel B, that is the summation that leads to what panel C, that is the what horizontal summation of these two, what is that curve, that is the what is that C panel, that is market supply curve. The interpretation of S2 of P, S2 of P, that is what is that interpretation of S2, that means what market supply idu, that is for B supply curve S2, that price, that is the what S2P, that is identical to what S2 1P, interpretation of S2 of P is identical that of what S1 of P, and is hence omitted, and is hence omitted. Now the market supply curve SM, the SM of P, SM of P, supply sums of the what supply sums of the supply curves of two forms in the two forms, supply sums of the what supply curves of two forms, that is in other words that is what SM of P equal to S1 of P plus S1 of S2 of P, S1 of P plus S2 of P, that is the market supply curve. Here diagram, in the diagram that has given already that one, already that one. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಏನು, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ತೆಗೆದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಉದ್ದಿಮೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡೂ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ರಚನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ರಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಂದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ P1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಎ ಉದ್ದಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆ P2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಬೆಲೆ P2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ.
ಎ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, P1ಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, P2ಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ P2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ P1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. P1ಗಿಂತ P2 ಏನಿರ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಇದು ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ S1. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು, ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು, ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎ ಪೆನಲ್, ಇದು ಬಿ ಪೆನಲ್, ಇದು ಸಿ ಪೆನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ ಪೆನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಈ ಮುಂದಿನಂತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಪೆನಲ್ ಎ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಏನು ಎ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಪೆನಲ್ ಬಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೆನಲ್ ಸಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡೋದು. ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಕಲನ ಅಂದರೆ ಎ ಉದ್ದಿಮೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆ, ಇವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ, ಈ ಎ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, S2 ಆಫ್ P ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದಿ S1 ಆಫ್ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ S2 ಆಫ್ P ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದಿ S2 ಆಫ್ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಏನು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು S1 ಏನು ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. SM ಆಫ್ ವಾಟ್ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, SM ಆಫ್ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ SM ಆಫ್ P ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ S1 ಆಫ್ M ಆ್ಯಂಡ್ S2 ಆಫ್ M, S1 ಆಫ್ P ಆ್ಯಂಡ್ S2 ಆಫ್ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ದಿ M ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿ ಉದ್ದಿಮೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. SM ಆಫ್ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S1 ಆಫ್ P ಪ್ಲಸ್ S2 ಆಫ್ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.